problem. Let H and K are subgroups of G and H is a proper subgroup of G and K is proper subgroup of H, and also given that order of G is equal to 380 and order of K is equal to 38. Then the possible order of H. Possible order of H is equal to dash. Options are 76 and 190 and 76 and 95. Option C 95 and 190 and option D is none. ఏమంటున్నా H and K are subgroups of G అన్నాడు and H is a proper subgroup of G and K is a proper subgroup of H అన్నాడు. And also given order of G is equal to 380 and order of K is equal to 38, sir. So here H comma K are subgroups of G, proper subgroups, right? And also given that K is a proper subgroup of H and so which implies by Lagrange's theorem. Option A, sir. By Lagrange's theorem, order of H divides order of G and order of K divides order of G. And also given that K is a proper subgroup of H and kabatti order of K is also divides order of H. So order of K 38 undi, order of G equal to, so idi true avutundi. So దీని నుంచి మనకి ఏం రాదు. So order of H divides order of G, sir. That means order of H divides 380 and order of K divides order of H and order of K equal to 38 and order of H divides order of H. So from this we can conclude that order of H must be the multiple of 38, sir. So 38 into some K. So if order of H is equal to 38K, then this 38K divides 380, sir. So 380 enables 38 into 10, right? That means K should divide 38 getting cancelled. K divides 10, sir. So the possible values of K is equal to 10, sir. 1, 2, 5 and 10, sir. Suppose if K is equal to 10 anko, then order of H equal to 388, sir, which is not possible. Enduku H is a proper subgroup another. Since H is a proper subgroup, therefore order of H should less than order of G. So which implies K is not equal to 10. And also K is a proper subgroup of H another, sir. And also K is a proper subgroup of, so H is subgroup of G. And K is a proper subgroup of H another. That means order of H should greater than 38. Kada? So which implies K is not equal to 1. So these two are not possible, sir. So the only possibilities are K is equal to 2 and 5. Therefore, order of H is equal to 38 into 2 and order of H equal to 38 into 5, sir. These two are possibilities. So 38 into 2 and 76 and 38 into 5 and 40, 0, 15 and 190. So possibilities are 76 and 190. So this is the answer. Next one. Which one of the following groups are? Which one of the
following group. All groups has proper subgroups. As proper subgroups which are not cyclic. Options are Z13 cross Z17. Option B S3. Option C B3 ranks. మనం S3 తీసుకోవాలి కదా B3. Option C Z comma plus and option D Q comma plus. మనం already discuss చేసిన సార్. If Zn cross Zm is cyclic, if and only if cyclic is CD of M comma N is equal to 1. So that is cyclic and isomorphic to Z of N into M. So here N is equal to 13, M is equal to 17, sir. So therefore GCD of 13 comma 17, so which are prime, and also GCD of 13 and 17 is 1, sir. So which is isomorphic to Z13 into 17. This group is cyclic. So the group G, this group is cyclic. So every subgroup of cyclic group is cyclic, sir. So therefore so therefore option A ki non-cyclic subgroups exist kavu. So this is wrong. What about D3, sir? For option B, order of D3 is equal to 6, sir. Order of D3 is equal to 6. So possible order of subgroups enta? 6. 1, 2, 3 and 6, sir. వాడు ఏమన్నాడు ప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అన్నాడు సార్. సో ప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కాదు, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ట్రివియల్ సార్. సో ఒకవేళ ట్రివియల్ కాకపోయినా ఇది మాత్రం కాదు. ఇవన్నీ ప్రాపర్ అన్న గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ సైక్లిక్, group of order 2 is always cyclic, group of order 3 is also always cyclic, sir. So all the proper subgroups of D3 are cyclic. What about option C? Z comma plus. So this is an infinite cyclic group, sir. So which is also not true. Enduko every subgroup of a cyclic group is cyclic, sir. So if H is any proper subgroup of Z, then H should be in the form of M into Z, sir, which is generated by M. So cyclic. So option D. Answer Q comma plus. This one is not cyclic. So option D is correct one. And non-cyclic subgroup enti? There exists a non-cyclic subgroups. H is equal to some A by 2 power n, sir, such that A is belongs to Z and N is belongs to N. So which is a subgroup, proper subgroup? Of Q comma plus, sir. But it is not cyclic. That means there does not exist any element which generates H. Next one. Let G be a finite group. Let G be a finite group of order is less than 100, and G has a subgroup
and J and subgroups of order 10 and 25. Then order of J is equal to dash. Solution. Suppose assume that order G is a finite data node, so order of G is equal to some n. So by Lagrange's theorem, and H comma K are subgroups of G, which implies order of H is equal to 10 and order of K is equal to 25. So which implies order of H divides n and order of K divides n. So that means 10 divides n and 25 divides n. If 10 divides n and 25 divides n, then LCM of 10 comma 50 25 is also divides n. So which implies n is the multiple of LCM of 10 comma 25. LCM of 10 comma 25 anta sir 50. So some 50 into k. Okay sir. So where k is equal to 1, 2, 3 up to so on. But if k is equal to 1 aయిందనుకోండి, then n is equal to 50. If k is equal to అయిందనుకోండి, n is equal to 100. But order of this should be less than 100. So the only possibility is k is equal to 1. Sir. So therefore n is equal to 50. That means order of 50. So this is equal to 50. So if k is equal to 2, n is equal to 100. So more than 100 was the next one. But the only possibility is k is equal to 1, which implies order of G is equal to 50. Next one. Suppose ABC are 3 elements. The APDL వచ్చింది question. If ABC are elements in a group G, such that C cube is equal to B inverse into A power 4B, sir. A power 4B. So DL in 2017. APDL. And order of A is equal to 5, sir. Then the value of order of C is equal to dash. Options are 5, option B 20, option C 15, and option D 10. Sir. ఏమన్నాడు C cube is equal to B inverse into A power 4B అని ఇచ్చారు. ఇంకేమి ఇచ్చిండు order of A is equal to, and also order of A is equal to 5 అన్నారు సార్. So but we know that order of B inverse A power 4B is equal to order of A power 4. Since A power 4 యొక్క conjugate ఇది B inverse A power 4B. So which implies that, but we know that what is order of A power 4, sir? We know order of A, which implies order of A power 4 equal to order of A by GCD of order of A comma 4 and so which is equal to order of A is equal to 5, GCD of 5 comma 4. So which is equal to 5 by 1, sir, which is equal to 5. So therefore order of A power 4 is equal to 5 and but we know that this value B inverse A power 4B is equal to C cube, sir. So therefore order of C cube is also equal to order of B inverse A power 4B and so which is equal to order of A power 4. So order of A power 4 is equal to 5, sir. Right? So order of C cube is equal to 5. If order of C cube is equal to 5, which implies C cube all power 5 is equal to identity, sir. So which implies C power 15 is equal to E. So order of C should divide 15, sir. Kada?
ఆర్డర్ ఆఫ్ సి డివైడ్స్ 15 కావాలి, 15 మల్టిపుల్ ఉంటుంది, 15 యొక్క డివైజెస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సి వస్తుంది సార్. సో 15 కంటే తక్కువ ఉన్న ఏ నెంబర్ కూడా ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేయదు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ సి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 15. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. Next one, if A and A square are generators of a cyclic group, of a cyclic group of order n, then ఇది కూడా APDL question is then options are n must be even, option B n must be odd, option C n must not be a prime, and option D n must be a prime. n must be a prime, sir. ఏమన్నాడు, G is a group of order n and A square are generators అన్నాడు. సో A is a cyclic group and G is a cyclic group and A square are generators, sir. So which implies order of G is equal to n, which is equal to order of A. So and also equal to order of A square. Kada? Option Order of A square equal to n, and suppose if A power k, if A is the generator, if A power k is the generator of G, if and only if n, sir, GCD of order of the group and k is equal to 1 kaval. So from A power 1, so that means GCD of 1 comma n is always equal to 1. So e case lo true. And next GCD of 2 comma n is also equal to 1, sir. So GCD of 2 comma n is equal to 1 ఎప్పుడు అవుతుంది సార్? If n must be odd number. So if n is an odd number, then A square is also a generator. So n must be odd numbers. So this is true. Next one. ప్రైమ్ అయినా కూడా అవుతుందా సార్? అంటే ప్రైమ్ కంటే బిగ్గర్ కండిషన్ కదా ఆడ్ అనేది. ప్రైమ్ అయినా అవుతుంది, బట్ ప్రైమ్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ఓకే సార్ ప్రైమ్ అయితే GCD 2 కూడా రావచ్చు అప్పుడు. GCD 2, 2 అయితే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ n is equal ఆడ్ ప్రైమ్ అన్నాం అనుకో, అప్పుడు ఓకే వచ్చేస్తుంది. ఆడ్ ప్రైమ్ అయినప్పుడు మాత్రం వస్తుంది. ఇఫ్ n is equal 2 అయింది అనుకోండి, ఆడ్ ప్రైమ్ అని కాకుండా ప్రైమ్ అన్నప్పుడు 2 వస్తుంది. 2 is a prime number. GCD of 2, 2 is not the generator అవుతుంది అప్పుడు. Next one, the number of elements, sorry, if A comma B are elements of a group G, let A is belongs to G and A is not equal to E and A power 10 is equal to E, sir. And also given that A square not equal to E, A power 5 is not equal to E, then order of A is equal to dash. Options are option A 5, option B 2, option C 15, option D 10.
ఏది ఆన్సర్ మనకేమి ఇచ్చిండు a power 10 is equal to a సార్ కదా let order of a is equal to some n which implies a power n is also equal to e కదా and a power 10 is equal to e అన్నాడు a power 10 is equal to e and order of a is equal to n అంటే then order of a divides 10 కదా so that means the possible order of a equal to ఏమైతే సార్ order of a may be the divisors of 10 1 2 10 యొక్క డివైజెస్ ఏంటి సార్ 1 2 5 and 10 సార్ కదా కానీ ఏమని ఇంకేమి ఇచ్చింది ఏ స్క్వేర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నాడు సో కాబట్టి 2 పాసిబుల్ కాదు అండ్ ఆల్సో ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇది పాసిబుల్ కాదు ఏ పవర్ 5 ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు అన్నాడు ఈ మూడు పాసిబుల్ రిమైనింగ్ ఇస్ 10 సార్ సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 సో ఆప్షన్ ఫార్ములా బేస్డ్ కూడా చేయొచ్చు సార్ సార్ ఫార్ములా బేస్డ్ వస్తుందా ఏం ఫార్ములా సార్ మనకు ఒకటి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ కే ఉంది కదా ఏ పవర్ 10 ఇక్కడ మనకి ఇవ్వాలి కదా ఏ స్క్వేర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా బేస్ మీద ఎట్లా చేస్తాం సార్ next one if h comma k are subgroup of g then h into k need not be a subgroup need not be a subgroup of G. Example, G is equal to D4 and H is equal to identity element with horizontal reflection and K is equal to identity, that means rotation 0, identity with diagonal reflection D1. So then H into K. These two are subgroups of G. దీని యొక్క order 2, దీని యొక్క order 2. So self inverse ఉంది. Along with identity. So it is forms a subgroup of order 2. So H into K is equal to R naught H D1. H into D1 is rotation R90 ounces. So this one is not a subgroup. ఎందుకు R90 యొక్క ఇన్వర్స్ ఏంటి సార్ R270. So which is not belongs to HK. So which is not the subgroup, sir. So but it is a subgroup whenever H and K are commute each other. So if H comma K are subgroups of a group G, then HK is also a subgroup if and only if HK is equal to KH. So H and K are commute to each other as a complex or non-empty subsets of G, then HK is a subgroup and order of HK is equal to order of H into order of K by order of H intersection K. Then proof ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు. Next, if G is a commutative group and then if G is commutative group or abelian group and H comma K are subgroups of G, then the product of these two subgroups HK is also a subgroup. So if G is an abelian, H and K are subgroups of G. So every element of H and K is also commute each other. H into K. So therefore, HK is a subgroup.
Next one, let H is a subgroup of G and G is any element of G, then the set GHG inverse, which is defined as GHG inverse such that H belongs to H is also a subgroup. And order of H is equal to order of GHG inverse होता है. Order of H equal to order of GHG inverse. Problem. Let H and K are subgroups of a finite group G. Of a finite group G, and order of H is greater than under root of order of G, and order of K is also greater than under root of order of G. అయితే then H intersection K is not equal to singleton E, sir. లేదా order of H intersection K is greater than 1. Order of H intersection K is greater than 1. ఎప్పుడు order of H is greater than under root of order of G and order of K is also greater than under root of order of G అయితే then order of H intersection K is not equal to singleton E. Solution. Solution. Suppose HK is a subgroup of G. So which implies order of HK. Order of HK. So you go condition here, sir, and HK is the subgroup of G. Sir. HK is the subgroup of G. So HK is a proper subgroup of G implies that order of H is always less than or equal to order of G. Kada. Right, sir? So and assume this is 1. So therefore, order of HK is equal to order of H into, order of K divided by order of H intersection K. Sir. But we know that order of H is greater than under root of order of G. And order of K is also greater than under root of order of G. All divided by order of H intersection K. So which is equal to under root of order of G into order of G is equal to which is greater than order of G by order of H intersection K. So order of HK. This is, but we know that order of HK is less than order of G. So which implies order of G is greater than order of HK. So which is greater than order of G by order of H intersection K. Right? So which implies order of G is greater than order of G by order of H intersection K, sir. So ఈ నెంబర్ కంటే బిగ్గర్ వాల్యూ అంటుంది. అంటే this implies this value is greater than 1, sir. అవునా? So therefore order of H intersection K is greater than 1, which implies H intersection K is not equal to singleton E. ఇది మన జనరల్ జేఎల్లో కూడా వచ్చింది సార్, మన దగ్గర ఏపీ టీఎస్ఏలో అడిగాను ఈ క్వశ్చన్. Next problem. Let important one. Let G be a group such that order of G is equal to P into Q, sir, where P is less than Q. Where P is less than Q, then
Then number 1, G has unique subgroup of order Q, sir. Number 2, if G is non-abelian, then G has Q subgroups. Q subgroups of order P. Then Q number of subgroups of order P ఉంటాయి. ఒకవేళ abelian అయిందనుకోండి, number of subgroups of order P is also equal to 1 ఉంటుంది. యూనిక్ సబ్గ్రూప్ వస్తుంది సార్. ఒకవేళ నాన్ abelian అయితే Q number of subgroups of order P, ఇది abelian అన్నా నాన్ abelian అన్నా ఆర్డర్ ఆఫ్ Q is equal to మాత్రం యూనిక్ సబ్గ్రూప్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఏ కేసు అయినా సరే. Proof. Solution. Suppose let us assume that order of G is equal to PQ, sir, where P is less than Q kada. So and order of G is equal to PQ కాబట్టి the possible subgroups of order Q మనం ఫస్ట్ ఏం చూపాలి, యూనిక్ సబ్గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ Q అని చూపాలి కదా. సో if possible assume that G has 2 subgroups of order Q and name it as H and K, sir. So order of H and order of K is equal to Q, sir. So which implies that if order of H is equal to Q and order of K is also equal to Q అవుతుంది. So which implies order of H is greater than under root of order of G అవుతుందా, and order of K is also greater than under root of order of G అవుతుందా. Is it true? Since Q is greater than P, sir. అవుతుందా అవదా? అండర్ రూట్ ఆఫ్ PQ వాల్యూ ఎంత సార్? అండర్ రూట్ ఆఫ్ PQ ఈ వాల్యూ ఎంత? ఈజ్ లెస్ దెన్ Q, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Q. ఈజ్ దిస్ Q is greater than under root of PQ అనే కదా. Q is greater than under root of PQ. Therefore, so order of H is greater than under root of order of G and order of K is also greater than under root of order of G. So by the previous theorem, you can conclude that in H intersection K is not equal to E. Okay, H intersection K is not equal to E, but we know that H intersection K is not equal to E and H intersection K is a subgroup of K and H intersection K is also subgroup of Hn. Kada? So this implies that order of H intersection K is maybe equal to coverage is equal to is less than or equal to order of K, and also order of H intersection K is less than or equal to order of Hn. So therefore the possible values of order of H intersection K and H intersection K is equal to either 1 or Q, and by this condition order of H intersection K is not equal to 1. So kabatti the only possibility is order of H intersection K is equal to Q, sir. If order of H intersection K is equal to Q అయిందనుకోండి, then H intersection K is either equal to K or Hn. అవునా కదా? చెప్పండి సార్. Yes, sir. Therefore, if H intersection K is equal to
K అయింది అనుకోండి, which implies H is entirely subset of K, sir. Or if H intersection K is equal to H అయింది అనుకోండి, then K is entirely subset of H అండి. K is entirely subset of H. So therefore, if H is entirely subset of K and K is entirely subset of H, sir. So by these two conditions, we can conclude H is equal to K. Sir? Sir, H is equal. అర్థం కాలేదు సార్. H is equals to K, sir. Yes, sir. Okay. So H is equal. So మనం two distinct subgroups అని తీసుకున్నాం, but those are equal and therefore that subgroup must be unique. So therefore the subgroup of order 2 is unique, sir. Where Q is the bigger value. E primes లలో Q is the bigger value, sir. So therefore the subgroup of order Q must be unique number. చెప్పండి సార్. సో ఇక్కడ P, Q లు ప్రైమ్ అనే మన కండిషన్ ఉందా సార్? అవును సార్, ప్రైమే సార్. P అంటే P and Q జనరల్ గా మనం నోటేషన్ చేసిన ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం, మనం మెన్షన్ చేయాలి సార్. షుడ్ బి ప్రైమ్ అండి. జనరల్ గా మీ నోటేషన్స్ లో P and Q నోటేషన్ చేస్తే మనం ప్రైమ్ నెంబరే తీసుకుంటాం, కాబట్టి సపరేట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ G is an abelian అనుకోండి, if G is an abelian గ్రూప్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? G, this group is isomorphic to either ZPQ or ZP cross ZQ, sir. కదా? కానీ ఈ P and Q are distinct primes, sir. ఇవి distinct primes కాబట్టి GCD of P, Q is equal to 1. So that means these two are equal అండి. సో ఒకే ఒక isomorphic subgroup exist అవుతుంది, that is ZPQ, sir. So therefore G is isomorphic if P, Q, if G is an abelian group, then G is isomorphic to ZPQ, sir. So number of subgroups of order G is equal to tau of PQ, sir. So therefore the subgroups of order P is equal to number of subgroups of order P is equal to unique, and number of subgroups of order Q is also equal to unique, sir, in this case. So which implies G is cyclic and the number of total number of subgroups any, the number of subgroups of G is equal to tau of PQ, sir. So that means P power 1 into Q power 1, n, sir, formula 1 plus 1 into 1 plus 1. So which is equal to 4, sir, irrespective of prime numbers. So therefore ikkada number of subgroups of order 1 is equal to trivial subgroup and number of subgroups of order P. So the order PQ kabatti possible orders and 1 PQ PQ kada. So which is also unique. Number of subgroups of order Q is equal to is also unique, and number of subgroups of order PQ, that means PQ itself, so that is also unique. So మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 వస్తాయి సార్. If G is an abelian. If suppose G is not abelian, if G is not abelian, so మనం ఆల్రెడీ number of subgroups of order Q is equal to unique అని నిరూపించాం ఇక్కడ. If G is either abelian or not abelian. So ఇది unique, sir. So now we need to find the number of subgroups of order P. ఎన్ని వస్తాయి? If G is not abelian ante G is not cyclic andi. So that means there does not exist any element of order PQ.
So G is not abelian implies that G is also not cyclic. So there does not exist any element in G such that order of that element equal to PQ. So the possible order of elements ends, which implies the possible order of elements in G are 1, P, Q. PQ తీసేసిన group of order PQ exists, element of order PQ exists, right? So now we need to find the number of subgroups of order 1, P and Q, sir. ఎందుకు ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి ఆఫ్ ఆర్డర్ కే, then there exists a subgroup of order k కదా. So therefore the number of elements, number of subgroups of order 1 ఎన్నో వస్తాయి సార్, equal to 1, that is trivial, sir. That means H is equal to single term E, and the number of subgroups of order Q is equal to 1. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ప్రూవ్ చేసినాం సార్, where Q is greater than P. So therefore number of subgroups of order Q is equal to 1, where Q is a prime number. కాబట్టి the number of elements of order Q ఎన్ని సార్, ఎన్ని వస్తాయి? ఐడెంటిటీ ఒకటి తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంది, Q minus 1 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ Q is equal to Q minus 1 ఎలిమెంట్స్ in G లో ఉంటాయి కదా. So therefore now we need to find the number of elements of order P. So therefore the number of elements of order P is equal to the group of order, so order of G minus number of elements of Q elements of order Q and minus identity, sir, kada. So which is equal to PQ minus number of elements of order Q enno sir, Q minus 1 minus 1. So which is equal to S1 minus 1 take cancel, PQ minus Q elements, PQ minus Q elements. So now we need to find the number of subgroups of cyclic subgroups. So number of subgroups of order P is equal to formula answer, number of elements of order P all divided by phi of P, sir. So number of elements of order P is equal to PQ minus Q divided by phi of P, sir. So which is equal to Q common is the P minus 1. Phi of P is also equal to P minus 1, sir. These two are getting cancels, then you will get Q. So therefore the number of subgroups of order P is equal to Q, sir. So therefore number of subgroups of order P is equal to Q, sir. So therefore total number of subgroups any, sir, any trivial subgroup ఒకటి, subgroups of order Q ఒకటి, అది ఒకటి యూనిక్ వస్తుంది. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ P ఎన్ని ఉన్నాయి సార్, Q నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ హోల్ గ్రూప్ అండి. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q plus 3, సార్. This is equal to number of total number of subgroups and total number of subgroups, sir. So మనం ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేసినాం సార్, ZP క్రాస్ ZQ కి డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో బిగ్గర్ నెంబర్
అది దీనికి చెప్పలేమండి. సో ఇది జనరల్ ఫార్ములా సార్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీక్యూఐ. ఇఫ్ జీ ఈజ్ నాట్ సైక్లిక్ అయింది అనుకోండి, దెన్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్గ్రూప్స్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ 3 అండి. అండ్ if G is cyclic అయింది అనుకోండి, then the number of subgroups equal to 2 of n. So that is 4 వస్తుంది మనకి జనరల్. So from the above, if order of G is equal to PQ అయింది అనుకోండి, then this group is either abelian or cyclic. abelian అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా సైక్లిక్ అవుతుంది. ఇది సైక్లిక్ అవుతుందంటే నంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని సార్? ఈక్వల్ టు 4 వస్తాయి అంతే. ఇఫ్ G is not abelian అనుకోండి, then there exists unique subgroup of order Q. ఇక్కడ అన్ని ఆర్డర్స్ యూనికే సార్ సైక్లిక్ అయినప్పుడు. నెంబర్ 2, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ లేకపోతే నంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సార్? Q సార్. అండ్ ఎలిమెంట్స్ వైజ్గా రాస్తే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q మైనస్ 1 సార్. ఈ Q మైనస్ 1 ఏం రాయొచ్చు? పై ఆఫ్ Q రాయొచ్చుగా. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ P ఎన్ని వచ్చినాయి సార్ ఇక్కడ మనకి? నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ P ఎంత? PQ మైనస్ Q. ఇక్కడ Q కామన్ తీస్తే Q ఇంటూ P మైనస్ 1 కదా. సో Q ఇంటూ P మైనస్ 1, దీన్ని ఇంకేం రాయొచ్చు? Q ఇంటూ పై ఆఫ్ P రాయొచ్చు కదా. Q ఇంటూ పై ఆఫ్ P సార్. ఇవి డైరెక్ట్ ఫార్ములాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మేబీ యూజ్ అవుతాయి మీకు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పైన చాలా ఇస్తాడు సార్, వీటిపైన చాలా ఇచ్చాడు కూడా, ఈవెన్ సిఎస్ఐలో కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పీకి వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ మీకు అన్ని సబ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్ ఆర్ నాట్ ఇది డిసైడ్ చేయగలిగితే దెన్ కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ పీక్యూ ఇస్ సైక్లిక్, అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సార్. లెట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G is equal to PQ and P is less than Q అయింది అనుకోండి. If P does not divide Q minus 1 అయింది అనుకోండి. సో దీని ప్రూఫ్ చెప్పండి సార్. దెన్ G is cyclic. Otherwise it is not cyclic, and also not otherwise it is not cyclic. So if order of G is equal to PQ and P does not Q minus 1 అయితే then G is cyclic subgroup, cyclic group. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ దీనికి. సపోజ్ ఇది ప్రీవియస్ CSIR క్వశ్చన్, ఆర్డర్ ఆఫ్ G is equal to 35, then number of subgroups of G are, options are 4, 11, 2, these ones. 11, 30, this is 10. సొల్యూషన్. సో మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సైక్లిక్ అవుతుందా కాదా అనేది చెక్ చేయండి. ఒకవేళ సైక్లిక్ అయింది అనుకోండి 2 of n, సో 35 ఏమని రాయొచ్చు సార్? 35 is equal to
7 into 5. 5 into 7, 7. 5 into 7. This is P, this is Q, sir. P less than Q. So therefore, P is equal to, so order of G is equal to 5 into 7. So therefore, 5 does not divide 7 minus 1. So which implies G is cyclic. Not cyclic. G. G is cyclic, sir. 5 does not divide 7 minus 1 kada. 5 does not divide 6. 6 ni divide cheyadu kada 5. So therefore G is cyclic. If G is cyclic aitundi, so G is isomorphic to Z35. Z35. So which is a cyclic group. So every element of order unique exists outa, sir. So total number of subgroups any, sir? Number of subgroups equal to tau of n. Tau of 35, sir. Tau of 35 ante 5 power 1, 7 power 1. 1 plus 1 into 1 plus 1, which is equal to 4, sir. So this is the answer. So every group of order 35 is cyclic. Every group of order 35 should be cyclic. Similarly, all the groups of order P into Q such that P does not divide Q minus 1 aithe, then it is cyclic. So వీటన్నిటికి కూడా only 4 subgroups exist అవుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా cyclic subgroups, సార్. ఒక నిమిషం టేబుల్ మీకు ఇచ్చేస్తా. ఇది కనిపిస్తుందా సార్? All these groups are cyclic. The group of order 15 is cyclic. The group of order 33 is also cyclic. The group of order 35 is also cyclic. The group of order 51, 65, 69, 77, 85, 87, 91, 95. Below 100 వరకు ఇచ్చాను. ఇవన్నీ కూడా cyclic subgroups. ఎందుకు? By using this theorem statement. P less than Q అయ్యి P does not divide Q minus 1 అయితే then it should be cyclic. So number of cyclic subgroups, దీనికి number of subgroups ఎన్ని వస్తాయి సార్? వీటన్నిటి కూడా 4. So number of subgroups equal to 4. So number of elements of order 5 ఎన్ని వస్తాయి సార్? 5 minus 1. Number of elements of order 11 is equal to 11 minus 1 up to 4. Next one. Suppose if order of G is equal to 39. Let order of G is equal to 39 అయింది అనుకోండి. And G is non-abelian. That means cyclic కావట్లేదన్న. Then how many subgroups of order 3? Of order 3. G, sir. Options are 1, option B 3, option C 13, and option D 12. Yes. 12. Order of G is equal to ఎంత సార్? 39. 39 ఏం రాయొచ్చు? 3 into 13 రాయొచ్చా? So this is P, this is Q, sir. So మనం అడిగింది number of subgroups of order P, sir. So మనకు ఆల్రెడీ whether it is abelian or non-abelian అయినా
the number of subgroups of order 13 is always 1, sir. So number of subgroups of order 13 is equal to 1, and the number of subgroups of order C is equal to enter, sir? Q, where Q is equal to 13, sir. ఎన్ని వస్తున్నాయి 13 వస్తాయి, సార్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ దీనికి? Total number of subgroups is equal to Q plus 3, sir. One number of subgroups of order P plus number of subgroups of order Q plus trivial plus whole group. ఇవన్నీ 3 అయితే. So that is equal to 13 plus 3 is 16. మీకు ఆల్రెడీ రాయించినట్టున్నది. The group of order P square is always abelian, right? The group of order P square is always abelian. Now consider, let order of G is equal to P square. Then find the number of subgroups of G. And find the number of subgroups of G, sir. So let order of G is equal to P square. So this group is always isomorphic to the abelian groups, and those are ZP cross ZP and ZP square. Kada? So if G is isomorphic to ZP square, and it is cyclic. So number of subgroups any, sir? Rho of P square and rho of P square ante 2 plus 1 enta, sir? 3. అవునా అవునా కదా సార్? Yes, sir. 2 plus 1 equal to 3. If G is isomorphic to ZP cross ZP అయింది అనుకోండి, మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసినాం సార్. దీనికి ZP cross ZP ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి సార్? P plus 3, సార్ కదా? నంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ P plus equal to P plus 3. One trivial, one is whole group, and number of subgroups of order P is equal to P plus 1. ఈ జనరల్ వేలో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆర్డర్ 1, ది పాసిబుల్ ఆర్డర్స్ ఏంటి సార్? 1 సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ P స్క్వేర్. సో ఇది హోల్ గ్రూప్, ఇది హోల్ గ్రూప్. Number of elements of order P of ZP cross ZP. So possible divisors of P, possible divisors of P ఏమొస్తాయి సార్? 1 P 1 P. సో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ P అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 1 P P1 PP, సార్. దట్ మీన్స్ phi of P into phi of 1 plus phi of 1 into phi of P plus phi of P into phi of P, sir. All divided by phi of P. So which is equal to phi of P ante P minus 1 into 1 plus P minus 1 1 into P minus 1 plus P minus 1 into P minus 1. All divided by P minus 1. So ఇక్కడ P minus 1 కామన్ తీయండి, ఏమొస్తుంది? 1 plus 1 plus P minus 1 divided by P minus 1. So E P minus 1, E P minus 1 getting cancels, E minus 1, E plus 1 getting cancels, then you will get P plus 1. లేదా
So ZP cross ZP is isomorphic to V2 of ZP. So the subgroup of order P is nothing but one dimensional subspaces and one dimensional subspaces in sir. ఇదేంటి P4 after P4n. So P square minus 1 by P minus 1 వస్తుంది. So P minus 1, P minus 1 getting cancelled, then you will get P plus 1. So ఏ కేసులో తీసుకున్నా మనకు సేమ్ వస్తాయి. మనం ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేసినాం, తీసేస్తున్నా ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా. So all the group structure of P square should be this one. Number of elements of order P ఎన్ని వస్తాయి సార్ దీంట్లో P plus 1. ఇది కూడా అర్థం కావాలి. ఒకవేళ ఎప్పుడు if it is in this form, number of elements of order P. P plus 1, sorry, ఇది ఎంత P minus 1, P minus 1 plus P minus 1 into P minus 1. ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో P minus 1 కామన్ తీస్తే P minus 1 into P plus 1 కదా. సో which is equal to P minus 1 లేదా P square minus 1 elements of order P ఉంటాయి సార్. Next one. Next one. Center of a group. CSL maximum దీనిపైన చాలా సార్లు అడుగుతా క్వశ్చన్స్. What is the center? The center of G is nothing but the set of all elements in G that commit to every element of G. That commit to every element of G అయితే then those elements are called center of a group. That means the center of the group G is denoted by Z of G and is defined as set of all elements in G that commit with every element of G. That commit with every element of G. So Z of G is equal to set of all Z belongs to G with the capital Z, sir, such that Zg is equal to Gz. This is true for every G belongs to G. So center of the element is nothing but that element should commit with every element of G అయితే then which is belongs to the center of G. So ఏదైనా ఒక ఫ్యామిలీలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉండేది ఎవరు సార్? Those persons who are close to every one of that family is called the center of the family, right? So as well as the center of the group is nothing but set of all elements, those elements which are commit to every element of the G is belong to the center of G.
Note, the center of a group is always a abelian subgroup of G. Number 1, if G is an abelian group, then, or if and only if Z of G is equal to G. Since every element of G is commute to each other, so Z of G is equal to G. Number 2, if Z of G is equal to G for all G, where G is equal to R, Q, set of all integers also with respect to addition, ఇంకా set of all complex numbers with respect to addition. కదా? Next, R star, Q star, and C star, where Q star, R star, C star are non-zero real numbers, non-zero rationals, non-zero complex numbers with respect to additions, with respect to product, and Zn and U of n all are abelian groups, and plane 4 group. So the center of all these groups equal to that groups. Number 3, let G be a group. Let G be a group. Then Z of G is an abelian subgroup of G. Is an abelian subgroup of G. Prove him చెప్పాలని కోట్లేదు. Next one. Example. Let order of G is equal to 9. Then Z of G is isomorphic to dash. Options are Z3, option B Z9, option C Z3 cross Z3, and option D none. Sir. చెప్పండి anyone please. B and C. So if order of G is equal to 9, Only so 9 can be written as power of prime square kada. So the group of order 9 is always abelian, and the group of order p square is isomorphic to either Zp square or Zp cross Zp sir. So therefore these two are abelian groups. So which is isomorphic to Z9 and Z3 cross Z3. So these two are true. Next one. Find the center of general linear groups. Find the center of GLN of F. So that means we need to find Z of GLN of F. Kada? So solution. What is G? GLN of F. So which is equal to set of all matrices of order n by n, Aij of n by n such that the determinant of A is not equal to 0, and the components of the matrix are it belongs to the field F. Kada? So now we need to find ZGLN of F. So assume that this is G అనుకోండి. ప్రతిసారి ఇదేం రాస్తా. So what is Z of G? So Z of G is equal to set of all Z belongs to G such that
gz equal to zg for every g belongs to G sir. So therefore z of g, where g is the general linear group, so which is equal to set of all matrices A belongs to G such that AB is equal to BA. This is true for every matrix B belongs to the G general linear group. So where B and A are invertible matrices, kada, that A is not equal to 0. So AB is equal to BA. So every element of G to commit kavalante A should be the scalar matrix and kada. The scalar matrix is commit with every invertible matrix. So the only matrix which commit with every invertible matrix is answer is a scalar matrix. That is, the matrix A should be in the form of lambda into in, sir. Lambda into in. So therefore z of g ln of f must be in this form. Set of all matrices A is equal to lambda in such that the determinant of A is not equal to 0. So determinant of A is not equal to 0 ante what is, sir? Determinant of A is not equal, but A is equal to this one. So lambda into in, sir, is not equal to 0. Lambda into in ante det of lambda power n is not equal to 0. అంతేనా? Det of lambda in is equal to lambda power n na? Lambda, sir. Sir, is nothing Correct. but lambda. సో ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ అవి ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? z of g ln of f is equal to g ln of f is equal to, in case set of all A is equal to lambda in such that not equal to 0 అంటే lambda power n is not equal అయినా lambda is not equal to 0 అయినా both are same. So where lambda is a non-zero value కదా, ఇవన్నీ అలాంటప్పుడు ఇన్వర్టబుల్ అవుతాయి. lambda in such that lambda is non-zero. So if n is equal to 1 అనుకో z ln1 of r, if f is equal to r తీసుకో అప్పుడు ఏంది z g ln of r is equal to A is equal to lambda in such that lambda is non-zero. ఒకవేళ n is equal to 1 అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది A is equal to lambda such that lambda is not equal to 0. Lambda is non-zero value, that means non-zero real numbers. సో దాని యొక్క కార్డినాలిటీ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ సార్. if n is equal to 1 or if n is greater than or equal to 2 అయినా then lambda is not equal to 0, which is belongs to R. So for different values of lambda, so lambda అనేది ఏం తీసుకుంటుంది? రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ టోటల్లీ తీసుకుంటుంది. సో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ matrices exist అవుతాయి సార్, స్కేలర్ matrices exist అవుతాయి. సో ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ center of gln of f is also equal to infinity. Suppose if f is equal to zq, f is equal to zq అయింది అనుకోండి, then z of gln of fq field which is equal to ఏం కావాలి సార్? A is equal to lambda in such that lambda not equal to belongs to ఏంటి సార్ ఇది? zq.
belongs to ZQ, sir. So ZQ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్? ZQ is equal to 0 to Q minus 1, సార్. సో 0 ని తీసేస్తే 1 to Q minus 1. సో లాంబ్డాకి ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి సార్? Q minus 2. Q minus 1 choices ఉన్నాయి. So therefore the cardinality of Z of G ln of FQ is equal to Q minus 1. Which is equal to Q minus 1. Therefore cardinality of Z of G ln of irrespective of n, sir, order of the matrix ఏదైనా కావచ్చు, but the cardinality should be Q minus 1. So which is depending on field, sir. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, important. So now find, let G is equal to GL of 2025 over the field F11. Then order of Z of G and also find number of subgroups of order subgroups of order of Z of Z. Irrespective of order of the matrix, the order of center ఏమవుతుంది సార్? Z of G ln of FQ is equal to ఎంత సార్? Center Q minus 1. So where Q is equal to 11, so which is equal to 11 minus 1, which is equal to 10, which is equal to 10. సో దీంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్? Z of G ln of F11 కదా, దీంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? A is equal to lambda into IN such that lambda is belongs to ZQ star, where that means F11 non-zero elements ఏంటి సార్ అవి? సో lambda possibility is 1, 2, 3 up to 10 వరకు తీసుకుంటాయి. So therefore Z center of this group is contains all the elements of order 2025 and lambda is equal to 1 అయితే 1 0 dash dash 0 0 1 dash dash 0 dash dash 0 0 0 1. ఇంకో ఎలిమెంట్ ఏంది? 2 2 0 dash dash 0 0 2 dash dash 0 up to so on 0 0 0 up to ఎంత వరకు సార్? ఇవి 10 వరకు ఉంటాయి. 10 0 dash dash 0 0 10 dash dash 0 dash 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 0 and last one is 10. With each and every one order ఎంత? 2020. So these are the 10 elements is belongs to the center of the given group. Okay, so these 10 sub elements ఎన్ని సార్ Z లో? సో ఈ 10 ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఎన్ని సబ్ గ్రూప్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అంటారు. Then find the number of subgroups of Z of G. So what is order of Z of G? Order of Z of G is equal to 10, sir. So the group of order 10 is either isomorphic to Z10 or it is isomorphic to D5. Either isomorphic to Z10 or it is isomorphic to D5. కానీ Z of G is always abelian కదా, so D5 is not abelian, sir. D5 is not abelian, but the center of a group is always abelian. So therefore Z of G is isomorphic to Z10, sir.
So therefore, Z of G is isomorphic to Z. So therefore, number of subgroups of Z of G is 2 of 10. Therefore, number of subgroups of Z of G, where G is equal to GLN of F2 is equal to enter, sir? 2 of 10. 10 is 2 into 5. So which is equal to 4. So options are options ivaleda. Okay. So which is equal to 4. ఆర్డర్ 10 అంటే Z2 క్రాస్ Z5 రాదా సార్? So Z2 cross Z5 is isomorphic to Z10, sir. ఎందుకంటే GCD of 2, 5 is equal to 1, sir. ఓకే ఓకే సార్. Next one. Next one. What is the center of Zm cross Zn? The capital Z, sir. Which is equal to dash. So ZM ప్లస్ ZN. Zm cross Zn is always product of abelian group is always abelian, sir. So Zm cross Zn is abelian, which implies Z of Zm cross Zn is also equal to Zm cross Zn. Next one. Let order of G is equal to 77. అక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ సార్ GCD 1 ఉన్నాయి సార్. అర్థం కాలేదు. ZM క్రాస్ ZN అనేది GCD 1 ఉన్నప్పుడే కదా సార్ ఇక్కడ. GCD 1 సార్, GCD 1 ఉన్నా లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ abelian, సార్. ఈజ్ అబిలియన్ కాబట్టి సైక్లిక్ కి GCD 1 కావాలి, సార్. సైక్లిక్ కావాలంటే GCD of m, n equal to 1 కావాలి. కానీ m, for every m, n belongs to Z plus Zm cross Zn is abelian, sir. Since the product of abelian group is always abelian, but product of cyclic group need not be cyclic. If it is cyclic whenever the GCD of m, n equal to 1. ఓకే సార్. If order of G is equal to 77, then what is the Z of G? And it is isomorphic to dash. Options are Z1. Option B, Z1 is nothing but trivial group. And Z7. Option C, Z77. And option D, Z11. ఆప్షన్ సి సార్. Option C, ఎందుకు? సైక్లిక్. 77 can be written as 7 into 11, sir. So its cyclic graph 7 does not divide 11 minus 1. That means 7 does not divide 10. So 10 ని భాగించదు కాబట్టి then the group of order 77 is always cyclic. So therefore G is cyclic. If G is cyclic అయిందనుకోండి, then this G is isomorphic to Z77. Since Z77 is cyclic. So Z of G and abelian, every cyclic group is abelian. So Z of G is equal to Z77. Isomorphic. Next, find the center of special linear group of order n. Find the center of special linear group of order n. H is equal to dash.
So what is SLN of F, sir? SLN of F equal to set of all matrices of order n by n, right? Such that the determinant of A is equal to 1. Sir. Determinant of A is equal to 1 kada. And where each and every component of A, matrix A is belongs to from the field F. That's good. Comma, where Aij is belongs to the field F. Suppose ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నా F is equal to either R or Q or C అనుకోండి, లేదా R and Q తీసుకుంటున్నా ప్రస్తుతానికి. ఓకే, then SLN of R is equal to set of all A is equal to Aij such that that A is equal to 1, where Aij is belongs to. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే GLN of R చేసినాం సార్. ఏంది ద సెంటర్ ఆఫ్ SLN of R ఉండాలంటే ఏంటి సార్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు A belongs to SLN of R such that AB is equal to BA. AB is equal to BA and determinant of A is equal to 1 అయ్యేటట్టు ఉంటాయి. సో ఇవి ఏ ఎలిమెంట్స్ సార్? స్కేలార్ మ్యాట్రిసెస్. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. సో ఓన్లీ స్కేలార్ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ కమిట్ విత్ every element of every element of SLN of R. So A is equal to lambda in such that that A is equal to 1, sir, which is nothing but lambda into I is equal to 1, sir, where the elements are belongs to components of A is belongs to 1 or real number system, which is equal to 1 with yes. So which implies A is equal to lambda into I such that det of lambda I, where I is an n by n matrix, so which is equal to lambda power n equal to 1. Lambda power n is equal to 1, sir. So idendi lambda అనేది ఏంటి సార్? రియల్ నెంబర్స్. Lambda power n is equal to 1 అయ్యే రియల్ సొల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి సార్? సో lambda is equal to 1 అయ్యే రియల్ సొల్యూషన్స్ కావాలి. అవేంటివి? whether if n is equal to ఈవెన్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, దెన్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అండ్ 1 ఆర్ 1 క్యూబ్ ఆడ్ నెంబర్ అయినప్పుడు 1 పవర్ ఏదైనా సరే 1 పవర్ 1 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ n ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అయింది అనుకోండి, అయితే దెన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా I such that lambda has a two solutions, those are 1, -1. If n is an odd number అయింది అనుకోండి, the real solutions A is equal to lambda I such that real solutions only ఒకటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సార్, lambda is equal to 1. So that means lambda A is equal to 1 into I, sir, where I is the n by n identity matrix. ఇక్కడ if n is an even number అయింది అనుకోండి, A is equal to 1i and -1 into I, sir. So that means -i. These two are solutions. So therefore the center of SLN of R is equal to ఏంటి సార్? అది A is equal to 1 into I and -i, sir. That means in comma -in if n is an even number, order of the matrix, and which is equal to single term in if n is an odd number. So these are the center, and these two forms a group and for subgroup for SLN of R. in comma దీని యొక్క సెల్ఫ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది, దీని యొక్క ఆర్డర్ 1, దీని యొక్క ఆర్డర్ 2, సార్. సో విచ్ ఈస్ ఐసోమార్ఫిక్ టు దిస్ వన్ is Z2 if n is an even number, and isomorphic to Z1 if n is an odd number. So therefore the special linear, the center of the special linear group SLN of R, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, the field should be R అండి.
So which is equal to is isomorphic to Z2 if n is an even number, is isomorphic to Z1 if n is an odd number, sir. Most important. What about if the field is equal to C, sir? Suppose if F is equal to C and D, then the center of SLN of C is equal to set of all elements scalar matrices lambda into In such that lambda power n is equal to 1, sir. Lambda power, where lambda is a complex number, that means unit, nth roots of unity, sir. Lambda into In, where lambda is not equal to 0, sir. Malli ఎందుకు lambda is equal to 0 అయితే identity వస్తుంది. That element A is equal to 0 matrix వస్తుంది. 0 matrix is not belongs to SLN of C. So lambda, that means non-zero, nth roots of unity and here lambda is a complex number. So therefore lambda power n is equal to 1. Then, sir. So this one is isomorphic to nth roots of unity. So which is a cyclic group of nth roots of unity. So therefore Z of SLN of C, complex number system, is isomorphic to Cn. Is isomorphic to Cn. మీరు Cn రాస్తారా, Zn రాస్తారా? Zn కాదు, Cn రాస్తారు. Cn ఆర్ Zn both are సేమే కదా, కాకపోతే ఇక్కడ నాన్ జీరో ఉంటాయి సార్. nth roots of 1 omega, omega square, omega కాకుండా మీరు క్యూబిక్ రూట్స్ అని కాకుండా nth roots of omega అనుకోండి, దెన్ 1 omega, omega square, omega power n. So cyclic group of లేదా nth roots of unity, which is a group with respect to multiplication, sir. So number of elements in Cn equal to n ఉంటాయి. So therefore in this case the cardinality of SLN of C is equal to n. What about if it is a finite field? F is a finite field. If F is equal to Fq. సో సపోజ్ మీరు కనుక ఇఫ్ ఇన్ కేస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకున్నారనుకోండి, లేదా 3 తీసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ ZLN ఆఫ్ దీంట్లో ఏముంటుంది? C3 సార్, క్యూబిక్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. అవి ఏముంటాయి? C3లో ఏముంటాయి ఎలిమెంట్స్? 1 ఒమేగా, ఒమేగా స్క్వేర్ సార్. సో దీంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? n ఈక్వల్ 3 తీసుకుంటున్నా, 3/3 అంటే 1 0 0 0 1 0 0 0 1 సార్. ఇంకోటి ఒమేగా 0 0 0 omega 0 0 0 omega, sir. ఇంకో ఎలిమెంట్ ఏంటి? 0 omega square 0 0 0 omega square 0 0 0 omega square, sir. These three elements are belongs to Z of SL3 of C, sir. SL3 of C. If n is equal to 3 అయితే, if n is equal to 4 అయింది అనుకోండి, fourth roots of unity ఏంటి సార్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i. ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేది డయాగోనల్ లో వస్తాయి. ఇఫ్ ఫిఫ్త్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఏంది అనుకోండి, 1 పవర్ i పవర్ 1 పవర్ హోల్ పవర్ 1/5, e పవర్ 2π/5, e పవర్ 2π/5, e పవర్ 2π/3, సారీ 3π/5, e పవర్ 4π/5, e పవర్ 5π/5. ఇవి డయాగోనల్ లో వస్తాయి సార్, అప్ టు సో ఆన్. If F is equal to Fq అయింది అనుకోండి, then Z of SLN of Fq, where Fq is the field with respect to addition and multiplication modulo Q, so which is equal to set of all A
is of the form lambda into in such that ఏంటి సార్ ఇది lambda power n is equal to 1 and lambda is non-zero sir. దీన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే దీన్ని రాయాలంటే lambda power n is equal to 1 sir. So that means lambda power n is congruent to 1 modulo q sir. అంటే lambda power n ని డివైడ్ చేసి q తో డివైడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిమైండర్ 1 వచ్చే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ లాంబ్డాలు అంటే lambda power n is congruent to 1. So lambda power n minus 1 యొక్క సొల్యూషన్స్ which is divisible by q కావాలి. So therefore దీంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి but here zq star is isomorphic to cq minus 1 కదా zq star లో 0 ఉండదు సార్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ zq star ఏంటి 1 to q minus 1 ఉంటాయి సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ q minus 1 so which is isomorphic to చెప్పండి సార్ unit roots of q minus 1. So therefore z of sln of fq is equal to set of all elements matrices of lambda a which is in the form lambda into in such that lambda power n is congruent to 1 modulo q and lambda is not equal to 0. So ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి lambda power n is congruent to 1 modulo q అంటే the number of solutions of x power n is congruent to 1 modulo q. So మనకు నంబర్ థియరీ చదివితే దీని వాల్యూ is equal to the GCD of n comma q minus 1 sir formula. So దీని యొక్క therefore the cardinality of z of sln of fq which is equal to ఎంత సార్ the GCD of n comma q minus 1 most important one. నేను డైరెక్ట్ రాయించిన సార్ కావాలంటే ఇది నెంబర్ థీలో డిస్కస్ చేయొచ్చు. So therefore z of sln of fq is equal to GCD of n comma q minus 1 n comma q minus 1. For an example, what is the order of z of SL3 of F11 లేకపోతే SL3 of Z7 తీసుకోండి SL3 of Z7 is equal to dash. Options are 1, option B 2, option C 3, option D 6 అని. So formula బేస్ చేసుకొని చెప్పడం ఓకే ఈజీనే బట్ what are those elements? So formula ఏంటి సార్ కార్డినాలిటీ ఏంది GCD of n where n is equal to 3 and q minus 1 where q is equal to 7 minus 1. So which is equal to GCD of 3 comma 6. GCD of 3 comma 6 equal to 3 sir. So ఏమంటుండో దాంట్లో 3 ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అంటుండు అవేంటివి ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి ఖచ్చితంగా అవి x cube is congruent to 1 modulo 7 అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సార్ ఓకేనా కానీ ఈ దీంట్లో జెడ్ ఆఫ్ జి అని రాస్తాను సార్ ఈ జెడ్ ఆఫ్ జీలో ఉండే మ్యాట్రిసెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఐ సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకున్నా కాబట్టి రాస్తున్నాను ఎక్స్ అని ఎక్స్ ఇంటూ ఐ ఫామ్ లో ఉంటాయి సార్ సో దీంట్లో ఉండే సొల్యూషన్స్ ఏంటి 1 క్యూబ్ ఈజ్ కాంగ్రుయెన్స్ టు 1 modulo 7 సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది సొల్యూషన్ అండ్ 2 క్యూబ్ ఈజ్ కాంగ్రుయెన్స్ టు 1 modulo 7 అవుతుందా 2 క్యూబ్ అంటే 8 సార్ 8 ని 7 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత 1 వస్తుంది సో దేర్ఫోర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సార్ అండ్ 3 తీసుకో ఇక్కడ ఏంది Z7 కదా Z7 లో నాన్ జీరో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి సార్ 1 2 3 4 5 అండ్ 6 సో 3 క్యూబ్ తీసుకుంటే
G cube అంటే 27. 27 7 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ is not congruent to 1 కదా. 27 7 తో రిమైండర్ ఎంత సార్? మైనస్ 26 7 6 సార్. 21 అంటే 6 కదా. సో 3 cube is congruent to 6 అండి, modulo 7. And 4 cube అంటే 16 అంటే 64. 64 7 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ రిమైండర్ 1. రిమైండర్ 1 is congruent to 1 modulo 7. So therefore lambda is equal to 4. And 5 cube అంటే 125 అంతేనా. 125 7 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ is not equal to 1 modulo 7 and 6 చేసిన అంతే సార్. 6. సో therefore ఎన్ని ఉంటాయి సార్? ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి అవి? A is equal to 3/3 matrices 1 0 0 0 1 0 0 0 0 and A2 is equal to 2 0 0 0 2 0 ఓ దాగు సారీ అయినా and A3 తాగు చేసుకోండి సార్ ప్లీజ్. పాలు తాగు, టాబ్లెట్ వేసుకో. A3 is equal to ఆన్సర్ ఇంకోటి 4 0 0 0 4 0 0 0 4. So these 3 elements are belongs to the center of the group. Next one, the number of elements in the center of the group. In the center of the group, SL4 of Z5 is equal to dash. Options are 1, option B 2, option C 4, option D 5. And also list them. ఏంటి ఫార్ములా ఏంటండి? The cardinality of Z of SL4 of Z5 is equal to the GCD of 4, N is equal to 4 and Q is equal to 5 minus 1, sir. So which is equal to GCD of 4 comma 4, which is equal to 4, sir. So cardinality is equal to 4. So what are they? మనకి సార్ అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్. సో Z of SL4 of Z5 దీని యొక్క సెంటర్ లో ఏ విధంగా ఉంటాయి? Z of all matrices of the form lambda into I4 such that this lambda, that means lambda cube n is equal to 4 kada. So lambda power 4 is congruent to 1 modulo 5. So E solutions lambda value. So therefore 1 power 4 is congruent to 1 modulo 5. So lambda is equal to 1 is true, 1 is true. So 2 power 4 is congruent to dash modulo 5. So 2 power 4 అంటే 16. 16 5 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 1. So therefore lambda is also equal to 2. And 3 power 4 is congruent. 3 power 4 అంటే ఎంత? 9 కదా. 81. 81 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 1. So which is modulo 5. So therefore lambda is equal to 3. And 4 power 4 16 into 16 256. 256 na 260 na 56. Please one. something ఏదైనా కానీ 4 power 4 is congruent to 1 modulo 5. So therefore lambda is equal to 4. Therefore the elements of the form, so therefore Z of SL4 of Z5 is equal to and these are elements 4 by 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 comma 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.
And next one 30 dash dash 0 0300 0030 0003. And fourth one is 4000 0400 0040 0004. So these are the elements belongs to the center of special linear group of order 4 over the field Z5. సో మనకు ఎస్ఎల్ఎన్ జిఎల్ఎన్ పైన దాని డీటెయిల్ డిస్కషన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది.